In English, ok, possiamo fare così. Matthew parlerà nella sua lingua e io posso fare Ferdinando fa la traduzione simultanea. Ok. Allora, prego la regia prima allora, stiamo filmando l'intervento in modo tale che anche le persone che stasera non sono qui con noi potranno poi beneficiare della registrazione sui canali YouTube e Facebook del Film Festival Internazionale Pianeta Mare. Quindi è anche un'occasione, chiedo ai nostri rappresentanti della stazione zoologica se è possibile di pubblicare poi il link dell'intervento di Matt anche sui social della stazione, in modo tale che ci sono colleghe o colleghi della stazione possono seguirci sui social del Film Festival. Allora, vorrei introdurre un video che Matt non ha visto e forse anche alcuni di voi, che è il video ufficiale del Film Festival. Ci teniamo particolarmente perché è stato diretto da Valerio Ferrara, che a 25 anni ha vinto il primo premio del Corti al Film Festival di Cannes quest'anno. Valerio Ferrara è anche il più giovane regista di sempre alla settimana della critica in giuria del Film Festival Internazionale di Venezia di 2 settimane fa, che è il più longevo festival italiano, alla 79esima edizione, quello di Cannes alla 75esima, e ci ha fatto un grande onore perché pro bono è direttore del workshop dei film da 1 minuto con smartphone che stanno realizzando i nostri ragazzi di varie università, tra cui la Federico II, che è media partner del Film Festival. Quindi ci faceva piacere presentarvelo. I disegni che vedrete sono quelli di Ray Troll, un grandissimo illustratore. Prego la regia.
Og så tror jeg bare, at havet er blevet mit tilflugtssted, og det er blevet der, hvor det er min safe zone. Allora, grazie di essere venuti. Stasera abbiamo un ospite d'eccezione che è anche membro della giuria del Film Festival, Matthew Frost, che è presidente del network europeo di stazioni di biologia marina e anche del network mondiale di stazioni di biologia marina. Dato che la stazione zoologica è il primo nodo di questo network, che non esisteva quando è nata la stazione zoologica, è importante vedere come oggi sono concepite le reti di stazioni marine, e quindi Matt ci racconterà questa storia. Lui parla in inglese, probabilmente c'è qualcuno che non lo capisce, o tutti capiscono l'inglese? No, Joe non lo capisce, e quindi io a blocchi tradurrò quello che ci sta dicendo Matt. Matt? I said nice things about you. Okay, but sorry, I have to speak in English, but it's lovely to be here. Nando said he just said nice things about me, but I don't know. So anyway, yeah, welcome. It's so lovely to be here, and for everybody watching on YouTube, I wish you could be here, because looking left and seeing the Bay of Naples, it's so beautiful here. I'm so jealous that you all get to live with this every day. It's wonderful. So, but you who are here can enjoy that. So there we go. Anyway, this is a short talk, and Nando, maybe just wave if you want to stand up and explain anything. But what I want to do is talk a little bit about the world's marine stations, a little bit about film, how the two have come together and how they're developing. But mainly, I just want to show you some nice pictures from around the world of some marine stations. Sì, quindi ci racconterà delle stazioni marine, dei film e di come funzionano queste reti di stazioni marine. Excellent. Okay, so first, this is the sciencey bit. So a little bit of science. So there are 5 pictures at the top and 4 pictures at the bottom. So I want to ask you a question. Don't worry about what it means. I want to ask you whether the top row or the bottom row is more diverse. That's all I want to ask. Allora, dice che qui abbiamo 2 righe di fotografie e sta chiedendo se è più diverso, secondo voi, quel tipo di espressione di biodiversità, quello che vediamo sopra, o quello che vediamo sotto. Okay, so if you think the top line is more diverse, put your hand up. Se pensate che sia più diversificata quella di sopra, alzate la mano. Okay, if you think the bottom is more diverse, E se pensate che invece sia quello di sotto, alzate la mano. Excellent. Okay. So this is really interesting because, of course, I noticed a couple of the scientists put their hand up for the top line, and technically there are 5 species on the top line and only 4 on the bottom. And a lot of people just think of numbers of species about diversity, and therefore you will hear a lot of people say there's more diversity on land than in the sea, purely because there are more species. Nella parte di sopra ci sono 5 specie, nella parte di sotto ce ne sono 4, e quindi uno potrebbe pensare che la Terra è più diversa perché ci sono molte più specie. Noi conosciamo circa 2 milioni di specie, 1 milione sono insetti, e invece, instead,
Go on. Instead, diversity is not just about the number of species. And if you look at what we call phylogenetic diversity or types of animal, the sea is where all the diversity is. You get all types of things in the sea that you don't get on land at all. Things like this sea gooseberry up in the middle, Tina Falls, and sponges and lots of other groups. So I would argue straight away, don't believe anybody who tells you diversity is more on land. It's more on sea. I will tell you that now. E quindi quello che vedete sotto invece rappresenta delle tipologie completamente diverse tra loro di organismi. Ora qua noi mettiamo solo animali perché siamo nella stazione zoologica. Sopra sono tutti insetti, sotto invece abbiamo pesci, ctenofori, coralli, molluschi e così via. Quindi la diversità è molto maggiore in mare rispetto alla terra. E anzi in mare sono rappresentate la grandissima maggioranza della biodiversità a questo alto livello di organizzazione. By the way, gli insetti, che sono il gruppo più numeroso in termini di specie, non hanno nemmeno un rappresentante in mare. Insects have no representatives in the sea. Exactly. And there are besides Alobates that walks on exactly. the sea. And a famous biologist, when asked about what he thought about biodiversity in land, replied, "All I've learned from studying biology is that God must really love beetles." Sì, e quindi quello a un ricercatore a cui hanno chiesto che idea si è fatto della biodiversità, ha detto: da quello che mi sembra di aver capito, Dio amava molto gli scarafaggi, perché ci sono tantissime specie di beetles, sarebbero gli scarafaggi, ma insomma gli insetti in generale. Excellent. So, how do we know about what lives where? How do we know what lives in the sea? And how do I press this? No. There we go. Okay, so probably the first person who looked at marine biology was Aristotle in the 4th century. And then you go all the way to the 19th century and you have this ship, Challenger, that sailed around all the ocean and explored the ocean seas. But in between that, there was lots of mystery. People didn't know what lived in the deep sea. They didn't know what was there. And all these sailors would sail around and see things from a distance. But they used to keep records of what they saw. And it's fantastic. I'm just going to show you my favorite animal. This is the thing, for 400 years was very popular and they would report it in all the books. And it's called the sea monk. Allora, è il primo che ha studiato zoologia, il primo che ha fatto un trattato di zoologia e soprattutto marina è Aristotele nel IV secolo a.C. Nell'Ottocento, nella metà dell'Ottocento, Challenger ha cominciato, quella nave inglese, la sua crociera principale attorno al mondo è il 1872, e cioè lo stesso anno in cui è stata fondata la stazione zoologica. Ha cominciato a guardare, esplorare il fondo marino, e questo è l'animale che secondo lui è stato per molto tempo il suo favorito, the sea monk, il monaco marino. Ok, eccolo qua. Excellent. So between Aristotle and the Challenger expedition and a few others, there was lots of guesswork about what was in the sea. And it was a real problem because, of course, most of these things are made up. There's no such thing as a sea monk, but I'm sure you're clever enough to know that already. Sì, e quindi per molto tempo tra Aristotele e Challenger c'erano ipotesi su quello che avrebbe potuto esserci sotto il mare, tipo questi animali chimerici che venivano inventati dalla fantasia dei naviganti. So, how did the public actually learn about what is in the sea? Well, a few things happened. Firstly, in the 19th century, they invented trains which could get you everywhere, and all of a sudden, everybody could get to the sea.
So you can see this picture here on the left of lots of people in nice dresses and that, all heading down to the sea because people like Queen Victoria and all the others said it was very healthy and very good for you. So people started to actually look at what lived on the beaches. In epoca vittoriana diventò abbastanza comune l'idea che stare vicino al mare era una cosa salutare. E quindi la gente si spostava sul mare e poi facevano questi picnic e queste varie cose. Ancora non erano in costume da bagno, ma qui siamo in Inghilterra e l'acqua è fredda, ma anche da noi succedeva bene o male la stessa cosa. Because of this, and they really wanted to know more, there was a huge worldwide craze, but particularly in Britain, on the aquariums. So this picture on the right is what's called a home aquarium. And every house that could afford it in Britain in the early 19th century would have one of these aquariums in their house. They would take things from the rock pools and put in it. And there's a book on this, and it calls the aquariums the television of the 19th century. So instead of watching television, you would sit and watch your aquarium and the things you take from the rock pools. E allora qui ci mostra nell'illustrazione a destra, che deriva dal libro L'oceano a casa tua, era molto comune prendere cose dalle pozze di scogliere e così via, portarle, metterle nell'acqua per poi rilassarsi guardando quello che c'era dentro. E questo qui è la Fish House a Regent Park, 1853, e quindi siamo prima ovviamente dell'acquario di Napoli. Lui non l'ha detto, ma lo dico io. In Inghilterra la passione per la natura è molto più forte che in Italia, e quindi era una cosa normale che la gente si appassionasse a studiare la natura, cosa che a noi piaceva l'arte, la letteratura e tutte queste cose. Gli inglesi invece hanno una maggiore propensione verso le cose di natura. I will tell you then what I said. Okay. Grazie. Okay, so because of this, there was a craze for aquariums, and the world's first aquarium was in London, in Regent's Park. But then you needed some way of bringing people in to see all these fish and things that was safe, that didn't rely on other people collecting it. And actually, it was a lot of the public interest and the scientific interest at the same time that led to the birth of... Point it in that direction. Okay. Led to the birth of the world's first marine stations. E quindi questa passione per gli acquari portò poi alla nascita delle prime stazioni marine. So here you have a selection. You have Anton Dohrn, obviously you know. You have one in Belgium, that was 1842, one in France. There's the one I'm from in Plymouth in the bottom left. There's a lot of argument about really what is the very first one, but all across the world, particularly in Europe, but also in the US, you had all these marine stations which were scientific, but also a lot of them had aquariums. In fact, nearly all of them had aquariums to bring in the public to satisfy their craze for seeing sea life. Molte stazioni marine in quel periodo nacquero in Europa e anche negli Stati Uniti, e qui ne vediamo 4, e in quasi tutte c'era anche un acquario per il pubblico. What I want to do now is show you some examples of these marine stations around the world, because the big important thing, and this is a message to remember, is that these stations are the connection between people and the sea. That is why they're so important around the world. E quindi ora farà una rassegna di stazioni marine perché, soprattutto attraverso l'acquario, sono la connessione tra il mondo marino e la gente che non fa questo di mestiere. So all around the world you can find these marine stations. Some of the really famous ones are in the Antarctic. And you can see here these scientists out there, and they're studying seals and penguins and whales and plankton and things like that. But these ones aren't so much connected to people. It's very hard to get to the Antarctic, although there are some really cool movies. And one of my famous
favorite films is The Thing, 1982, John Carpenter, great film. You probably don't learn really much about marine stations in the Antarctic, but it's a good film anyway. Allora, queste sono le stazioni in Antartide, ovviamente non ci sono tante persone che vanno a vedere quelle, e questo tipo di ricerca in Antartide ha ispirato anche questo film, La Cosa, di John Carpenter. In effetti La Cosa è il remake di un altro film degli anni 50 che si intitolava La Cosa da un altro mondo, ma quello di Carpenter è ovviamente più iconico. The other important thing about marine stations is that they're all in areas with different pressures. And the Antarctic now, today, is being massively affected by climate change and other pressures. And having these marine stations that have been there for absolutely years is really important because people have been able to watch the changes over long periods of time. And if we didn't have these stations, we wouldn't have that history to know how things have changed. Le stazioni in Antartide sono molto importanti perché l'Antartide, così come il resto del globo, sta cambiando le sue condizioni e se non ci fossero state queste stazioni non potremmo sapere cosa c'era prima e cosa c'è oggi e quindi apprezzare il cambiamento. To the other side of the world, you can go to the Arctic with similar problems. And these are some photos that some of them I took or people took of me. I worked out in the Arctic. That's me in my diving suit going diving. The sad thing here is this is Russia, when I used to work out in Russia sometimes. But you've got these beautiful marine stations in the middle of nowhere. You can only get here by snowmobile if it's snowing or by boat if it's not snowing. It's in the middle of nowhere. And yet, Moscow State University can send out groups of young students and people so they can go to these marine stations and experience what it's like to see the Arctic, this beautiful, pristine area with all these amazing species. So even in some of these remote locations, it's the marine stations that are allowing people to learn about and experience nature. This is the one on the White Sea. Yeah, the White Sea, Nikolai Pertsov. Quindi queste sono le stazioni invece nell'Artico e questa è una stazione russa sul Mar Bianco collegata con l'Università di Mosca e quel signore lassù, lo potete certamente riconoscere, è lui che si è vestito per andare in mare in Artico. Yeah. And it's really beautiful. I've spent quite a bit of time there, and even if you don't like the sea, you can sit in the evening and what we would do at night is just sit on the pontoon. Yeah, exactly. And everybody would just not talk and just sit and watch the northern lights. It's very hard to take a picture. So I got a friend of mine there with a proper camera because my phone didn't get it. But this is what we would do in the evenings. E questi sono ovviamente quelle che loro chiamano the Northern Lights, che vuol dire che noi chiamiamo invece l'aurora boreale. E quindi alla sera si sedevano lì e guardavano questo spettacolo che si può godere soltanto da lì. Poi però non potevano uscire, attraversare la strada e andare a farsi una pizza. Yep. I'll ask later. If we keep looking at some other areas for marine stations. Pointed there. No? There we go. So this is going to Europe. So some of the ones that are more local. But even here, you can see that what marine stations do is they provide this connection. So the one in the top left, that is in Scotland, in Oban. And it's a very beautiful marine laboratory. Once again, it's slightly hard to get to, but it connects people and it does teaching and education. The one at the bottom on the left is where I'm from, the Marine Biological Association, and that is built, it was modeled on this building here, on the Anton Dohrn. So they took the plans for this building. Unfortunately, they forgot to bring the Bay of Naples and the palm trees. Sorry. Sì, quella di sopra è in Scozia, a Oban, Argyll. Yep. Argyll. Yeah. How do you say that? Argyll. Well, anyway, yeah. A Oban. Quella di sotto invece è quella dove lavora lui, a Plymouth,
ed è stata ispirata alla struttura della stazione zoologica. That one is Helgoland. Yes, yes. So well done, Helgoland. Quella di destra invece è quella di Helgoland, che è in Germania ed è un'isola a largo della costa tedesca ed è l'unica costa rocciosa in territorio tedesco. E poi la città è divisa in due parti, Über e Unter e così via. E quella specie di disco volante è la stazione marina di Helgoland. Yes, and it's and the Helgoland one in Germany, you can get to. These are both ways I've been there, by plane and by boat. But once again, the important thing about these marine laboratories is they've been there for decades, sometimes over 100 years. So they've seen how everything's changed around them, and it's so valuable to learn about how things might have been in 1900 compared with 2022. E quindi la cosa, come abbiamo detto già per l'Antartide, la cosa interessante è che queste stazioni sono qui ormai da secoli, la stazione zoologica un secolo e mezzo, ma le altre poi si avvicinano, e in tutte queste stazioni c'è il record di come era la biodiversità e di come funzionavano gli ecosistemi prima dei forti impatti che poi abbiamo causato noi. Quindi abbiamo un benchmark, un confronto tra la situazione di oggi e la situazione di decenni fa, quando i nostri impatti non erano così forti. And then you can go on to some of the really beautiful marine stations scattered around the tropical areas. So this is a very well-known marine station, and you can see it's just perfect off the shore. It really is. But don't be fooled by how perfect it is. A lot of these marine stations were put in places because it was so perfect and they could study it. But actually you have tourism and coral reef bleaching and climate change. So it looks like paradise, but they're actually having a really important job in seeing how the humans are impacting the whole area. E poi ci sono ovviamente quelle tropicali. E quindi sembra che di essere in paradiso, però anche questi posti sono fortemente impattati. Io ho passato 3 lunghi periodi in Papuasia, in un posto del genere, dell'Università Libera di Bruxelles. La storia era che il miglior studente dell'Università Libera di Bruxelles vinceva una settimana su quell'isoletta, il secondo migliore 2 settimane su quell'isoletta, e così via. There was a joke in Laying Island of the Free University of Brussels. It was on a very tiny island in the middle of nowhere, and the joke is that the best student of the Free University of Brussels deserves 1 week in Laying Island. The second best, 2 weeks in Laying Island. Very good, very good. This is Gump Marine Station in French Polynesia in the Pacific, and it's part of the WAMS network. I'm just waiting for somebody to invite me to visit. Ah, okay. Yeah. If you want, I know the guy who runs this. Well, in that case, is Serge it Planes. Oh, okay, yeah. Serge Planes. Oh, okay. You can get me an invite. Yes. They're in the network. Queste sono nella Polinesia francese e quindi vorrebbe andarci un po'. And then finally, I've talked about, in terms of the marine stations, I've talked about how old a lot of them are, but we've actually got a lot of very new ones being developed, particularly in places like the Middle East, China, and other parts of Asia. So this is the King Abdul University of Science and Technology in Saudi Arabia, and they run a Red Sea Center, and this was only built in 2009. And that's actually a photo I took down on the bottom right in the Red Sea, which I'm very proud of. So I've put it on there. But these are looking at areas where you haven't had marine stations before. So they're really bringing new people. So rather than just the tourist coming in and diving in the Red Sea, this allows people in Saudi Arabia and Egypt and other places to come and learn about what's on their doorstep. Questa è una delle più recenti, invece, quelle nuove. Questa è stata fatta in Arabia Saudita, e quindi il rinascimento saudita che ben conosciamo, e ovviamente c'è una
La missione di questa è di vedere cosa c'è adesso lì, ma non c'è la memoria di quello che c'era prima, perché non erano mai state studiate queste cose. E quindi i sauditi stanno investendo, e questa è una stazione di biologia marina, una delle più moderne. There we go. And now we get to Anton Dohrn's idea, because Anton Dohrn, who obviously is the name of this station, his idea was always that you should join up these stations. So this is an example in Japan, where they have an association that brings together all of the marine stations around Japan. And it's really important because the pressure here, and once again, this is a photo I took when I was in Tokyo. Tokyo, if you include the outskirts, has got nearly 40 million people. The pressure is incredible. But now they've built this grouping that brings all the stations together, and they're bringing children from Japan and Tokyo to these stations to learn about what is happening to the seas around them. Qui c'è la realizzazione dell'idea di Anton Dohrn in Giappone, perché questa è la rete di stazioni marine presenti in Giappone. La pressione è fortissima, ci sono 41 milioni di persone nell'area di Tokyo, però c'è anche un fortissimo rispetto per la natura. I add one thing. Questo deriva anche dalla cultura. Hirohito, l'imperatore del Giappone, era un biologo marino e anche suo figlio. E quindi è una cosa normale nella famiglia imperiale giapponese che l'imperatore si dedichi allo studio della natura, cose per noi impensabili. Sì, però hanno una grande propensione per lo studio, magari anche per mangiarselo, però hanno una grande propensione per la natura. So I was telling the story of Hirohito, and all the others who are marine biologists. Yes. So this derives also from this. Yes, okay? Absolutely. So, Well, I have to say one thing. Un mio amico che lavorava al British Museum di storia naturale, un giorno mi ha raccontato questa storia. Un giorno gli telefonano dal portierato e gli dicono: qui c'è un signore che dice di essere l'imperatore del Giappone, che vorrebbe parlarle. Era effettivamente Hirohito. Paul Cornelius at the British Museum, he received a phone call from the doorman saying, here there is a guy who says that he's the emperor of Japan and he wants to talk to you. I called the ambulance. But it was the emperor of Japan who wanted to look at the collections of the Natural History Museum. Fantastic. Yeah, so that Emperor Hirohito. And I don't have time to go into all of the other networks. So Viba's here from the European Marine Biology Resource Center, and there are lots of other people involved. And these people are doing really good work in really taking Anton's dream forward in building these networks. E quindi ci sono tante altre reti che sono presenti in giro per il mondo, e qui abbiamo un rappresentante della rete, di una rete europea che è molto importante, che si è beccato l'applauso dei suoi colleghi, giusto? Vive? Adesso Marco Borra. Adesso c'è Marco Borra, ok, dov'è? Eccolo là. Sì, ti coprivo. E quindi Marco adesso è il responsabile di questo. Fantastic. And of course, what we're trying to do with the World Association of Marine Stations is take Anton Dohrn's idea and make it a dream come true. So we've got all these stations, about 800 to 1,000 worldwide, and we're trying to bring them all together to work together. But you can see that all of these places in every country and place in the world offer incredible access to people to learn about the ocean. So now what I'm going to do to finish off is bring the two back together, because I started saying I'd mentioned film, which I haven't really mentioned very much. And I started mentioning TV and the aquaria, but one of the issues is we have to utilize everything we've got, because this is the only sad picture I'm going to show you. I'm showing you global marine stations, but the problems we have are global. So on this map, this is a very famous piece of science from a few years ago. If you can see yellow or red, it means that somehow
mankind is having a footprint, is an impact in the globe. And you can see there are very few places on the globe today where we're not having an impact. Allora, prima ha mostrato la rete mondiale di stazioni di biologia marina e questa è una famosa e triste figura che mostra l'impatto dell'uomo, e quindi quando vedete very high impact, il rosso, e poi c'è high impact fino all'azzurro, e se guardate l'azzurro, cioè very low impact, è veramente molto poco, e quindi gli impatti sono veramente altissimi. There is a sad story behind this, because if you read the paper, then they say, but we have to admit that we know almost nothing about the habitats. Exactly. So how can you say that it's impacted if you don't know the habitat? Exactly. Thank you, Nando. It's so true. And this is why we need these marine stations out there working, but it's not enough just to have a small marine station or a research vessel bringing in a few people. We need to amplify the message and communicate more. And this is where I think this festival, utilizing film and art, is going to be really powerful. E quindi dobbiamo però lavorare tutti assieme per avere queste visioni globali. Ogni stazione dà il suo contributo e deve essere messa in rete con le altre, e poi questo deve essere trasmesso al resto della popolazione anche attraverso mezzi come quelli che ci sta mostrando adesso e come stiamo facendo con questo festival. Okay, so when we had the aquariums, which were the TV, and then we had marine stations, and I know Darwin Dohrn was involved in developing film. Nando was telling me earlier, and then movies went off and did their own thing. So this is from Jules Verne in 1916, the first ever movie filmed underwater. And then today we have Finding Nemo and all these fantastic films. And meanwhile, the marine laboratories were bringing in documentaries. And so this is the BBC in Plymouth. And we went our separate ways. But I think bringing those two things back together, the power of movies, the power of the reach of movies, along with these marine stations that have this fantastic access through this festival, is just a brilliant idea, which is why I've come here. E quindi one more. So movies and films, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Questa è Thank la frase you. finale di Casablanca, e quindi penso che questo sarà l'inizio di una magnifica amicizia. Grazie, Matt. So we have with Nando a present Yes, for you. this is a a present surprise for because you. Nando remarked me, say like a student, you read wrong because Darwin Dohrn has to be in front, and the first t-shirt was like this. So this time Nando. L'hai girata dall'altra parte. Bene. So this is for you. Oh, thank you. And it's the first. This is the first shirt. It's a limited collection. Oh, wow. This is the first print. This is for you. On the back, you have All the sponsors. Mars. Yeah. No. And there is Mars, who are one of the So partners. thank you so much. Can I wear this tomorrow? Thank you. Yeah. Thank you. Thank you for inviting me. It's been a real Thank you honor for and a coming. pleasure. Thank you for coming, Matt. Yeah. Thank you. Okay, very good. Se ci sono domande per Matt, ovviamente potete. Oh, I don't have that. Qualcuno ha qualche domanda per lui, qualche commento, qualche cosa? Eccola lì. Vai, spara. No, cioè, chiaramente parlo italiano, però I try my best to translate to you my question. Okay, so this festival is about film, movies, but others media like radio. I'm from Radio Imaginaria, and comics, paintings, art, and various genres. Do you think also these things could help to spread our awareness about the situation, the environmental situation? Yes, and your English is wonderful.
Don't say sorry. You're a wonderful liar. You're a wonderful liar. Thank you. It's Allora gli ha chiesto se oltre al cinema è possibile anche che altri mezzi di comunicazione, ad esempio la radio, perché lei lavora per una radio, possono essere utili. Of course. I mean, science gives you a message in the brain, but one thing we've worked out over many years is that doesn't change people. You can tell them a fact, but it doesn't change them. But I think art, it hits you here emotionally, and a beautiful painting, some music, a radio show, all of these things I think move you emotionally. So yes is my answer. In fact, I decided to ask you this question because the first thing I also like a lot the nature and the nature and the science in general. And the first thing the first time I saw something related to the sea was a 10 comic about finding a treasure under the sea. Oh, brilliant. Yeah. And I became a marine biologist mainly because of the film Jaws, but also, as I said to Nando, reading some of the Tintin books when I was younger and things like that. Yeah, Wow. really. So yeah, absolutely. Great question. Thank you. Thank you. You're satisfied, no? Yeah, very good. It's not so many people, but some people Yeah, are here. good. It's very good. Yeah. And the girl is fantastic. Yeah. This is. And she's translating for him. So what language does he speak?